entretiens en vidéo et encore plus facile avec Orange Bonus Data. Achetez votre forfait au dièse 111 étoile 1 dièse. Orange. Bonjour à tous. Pour le 8h bilingue, good morning, Ganadej. Good morning, Raisa Moko. Good morning, dear listener. Our top stories. Le Haut Conseil des Sentinelles, une réponse à la crise démocratique au Cameroun. C'est face à l'effondrement de la démocratie dans notre pays que le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï lance un appel à la vigilance citoyenne et propose la création du Haut Conseil des Sentinelles. Government and drivers' union today discuss solutions to transport disruptions amid post-election tensions in Cameroon. This and more will be yours in a moment. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Afin d'encourager les conducteurs à reprendre les activités sur les différents axes routiers et corridors et garantir la disponibilité des produits de grande consommation au Cameroun, le Premier ministre, chef du gouvernement, prescrit la mise en place des dispositifs sécuritaires spéciaux. Joseph Dion-Gouté l'a fait savoir au ministre concerné hier au cours d'une réunion interministérielle relative à la présomption des perturbations que connaît la chaîne d'approvisionnement au Cameroun. Et justement, parlant des ministres concernés, une descente dans des marchés, supermarchés de Yaoundé, tel est le programme ce jour du ministre du Commerce. Il est question pour Luc Magloire Barga à Tangana de comprendre la tendance des prix de certaines denrées de grande consommation. Notons que depuis la crise post-électorale, des produits tels que la viande de bœuf, l'arachide, la tomate connaissent une véritable hausse. Et du côté des transports, pour trouver des solutions, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalebibere, préside une réunion ce jour à 11h. Dans ses services sont conviés les présidents des organisations socio-professionnelles des transporteurs et conducteurs routiers du Cameroun. Élection présidentielle à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya élu. Le Cameroun s'interroge sur l'état de sa démocratie. C'est dans ce contexte que, fort du constat de sa banqueroute, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï propose à la communauté nationale le Haut Conseil des Sentinelles de la République. Des précisions dans ce commentaire de Bertrand Ona, éditorialiste sociopolitique, rédacteur en chef Royal FM. Mieux qu'une simple proposition, c'est une vision inspirée par la divinité à un oint de Dieu, le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël. Le Haut Conseil des Sentinelles de la République est un retour à notre essence, nous, peuple d'Afrique, et singulièrement du Cameroun. C'est une remise en relief de la manière dont la gouvernance se déployait et se structurait dans nos cosmogonies, à savoir une entité suprême dont les membres sont choisis sur la base des critères de probité, d'altruisme, de pondération, de sagesse, de parfaite connaissance de la chose administrative et une maîtrise complète de la science traditionnelle et empirique. Loin de supplanter l'ossature politico-administrative en place en ce moment, le Haut Conseil des Sentinelles de la République vient en appui pour renforcer le contrôle de la gestion des affaires publiques en y imprimant des vertus comme le respect de la chose publique, l'humanisation des comportements, dans le cadre de ses missions de régulation, de médiation et de désignation des hauts responsables. Le Haut Conseil des Sentinelles de la République, ainsi présenté, va polir notre gouvernance actuelle des vices tels que le culte de la personnalité, la gabégie, le favoritisme, le tribalisme, le népotisme et le favoritisme propres à la démocratie telle qu'elle est appliquée chez nous et qui nous plonge dans des incompréhensions, le désordre, l'instabilité, voire des guerres à partir des querelles post-électorales violentes. Le Haut Conseil des Sentinelles de la République est une proposition de changement de paradigme pour une nouvelle version de nous-mêmes. Le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël diffuse là une vision appelée Haut Conseil des Sentinelles de la République. Alors, regardons la direction et non le doigt pour notre plein épanouissement.
Ce 4 novembre est journée du bon sens. Elle a pour objectif d'encourager la réflexion, la prudence et la responsabilité dans nos actions quotidiennes. En sport, sans transition, le Cameroun va prendre part au championnat du monde de sambo. Ce sera du 7 au 9 novembre à Bishkek. La compétition va englober les deux variantes, sambo sport et sambo combat. La délégation camerounaise forte de 10 compétiteurs a quitté le pays ce matin. The Prime Minister and Head of Government Joseph John Goute met yesterday in Yaoundé with a cross-section of cabinet members to explore ways of reviving economic activities in sectors affected by the post-electoral violence. Discussions centered on the transport sector, while the movement of goods and commodities around regions and to neighboring countries has been severely disrupted. In attendance were 8 ministers, the Ministers of Defense, Territorial Administration, Communication, Trade, Agriculture, Transport, Livestock and Water and Energy, together with the heads of the police, the gendarmerie and the external research branches. And as you heard in one of our top stories, the Minister of Transport, Jean-Ernest Ngale Bibehe, will meet with representatives of Drivers' Trade Union in Yaoundé today at 11 a.m. The meeting seeks to address the halt in the transportation of goods and services resulting from post-electoral crisis in the country. In the same vein, the Minister of Trade, Luke Magluambaga Atangana, is expected to visit some markets and supermarkets in the capital city to assess firsthand the availability and supply of goods and services in the city. Elsewhere, the internet connection in several towns around Cameroon has been on the low, with regular cuts experienced on a daily. Though some of the network providers have been sending messages of apology for the poor network quality, Cameroonians have also voiced out their opinions on the issue. Get them speak in this Vox Pop compiled by Mapala Zita. The internet is very, very poor, and with this situation, I'm unable to do my work. It's like I do almost nothing because I work with the internet and I'm always online. So it is this unstable. It penalizes me, but try my best to do the little I can do and waiting for the internet to become stable back. It is so frustrating. Things are expensive. In the small internet that somebody could even be browsing and get herself lost in it, they don't want to give up. In fact, we just have to carry the cross of Jesus Christ with it. That's what we are doing now. The first few days, I didn't know that was what was happening. I thought that it was my phone. I could put my phone off and on it like 100 times a day. But when I've noticed that it's a general thing and it's reoccurring, I just like, okay, then the day will be stable, I will be fine, and then I will move on. We just sit back and observe. Although it pains us, but we cannot say anything with the current state of the country. No internet, they give us when they want. Even light, they give us when they want. We just pray that everything will be okay. The recurrent internet cuts is really horrible, most especially for us students, because most of the times when the lecturer doesn't show up for a class, he's going to communicate in the group, and you wait and wait and wait. There's no message. We even try to switch to other sims. There's even no difference. On to something else. The month of November is generally observed as Blue November. The movement was created with same objectives as Pink October, which warns women about breast cancer. Blue November is set to raise awareness about prostate cancer, which is the second most common cancer amongst men, according to the National Cancer Institute. The movement encourages men to get regular checkups and promotes habits to reduce the risk of prostate and other diseases. The campaign aims to combat the stigma and misinformation that prevents many men from seeking medical care. And November 4th is observed annually as World Common Sense Day, or Use Your Common Sense Day. The day also marks the birthday of Will Rogers, the man who remarked that common sense is not that common. Common sense is a form of practical decision making and the ability to imagine consequences of something you do. It stops us from making irrational mistakes and makes it easier to make choices on what to do. Out of the country, more than 40 people are now known to have died after multiple landslides struck Kenya and Uganda's mountainous border region last week. On both sides of the border, many people are still missing, and search and rescue teams have been sent out to find them amid warnings that more landslides could occur. And in sports, Cameroon will be participating in 2025 Islamic Solidarity Games in Riyadh, Saudi Arabia, which opened up yesterday. Team Cameroon will be entering into the competition properly
officially as from November 7th with 51 athletes across 10 disciplines. Meanwhile, 14 of these countries will participate in athletics, 10 in weightlifting, 6 in judo, 5 in wrestling and 6 in karate, while other athletes have been spread across fencing, table tennis and a few other disciplines. The said competition in Saudi Arabia will wrap up officially on November 21st, 2025. And that sport notes brings us to the end of this edition of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4. We received technical assistance from Urish Kemwe. Behind the camera, we have Brian Bida. For script editing, Jean-Jacques Foku and Abel Bella Samari. Central coordination from the station manager Roger Kiek and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisai. For news presentation, we have in Bangladesh and Raïssa Moko, à demain pour d'autres actualités lorsqu'il sera 8h. Mais après le journal bilingue, place à votre programme et combat royal. Une présentation de Bill The Rock. Bonjour.